Aumento del Buteyko in 30 giorni. Riscopri l'arrêt del respiro. Valentino Ducane. La scoperta del respiro. Il mio viaggio personale verso il metodo Buteyko. Per molto tempo nella mia vita ho dato per scontato che respiro fosse important. Solo più grave tardi ho capito che proprio il modo in cui respiravo era la causa di molti dei miei problemi di salute. Forse, da bambino soffrivo spesso di naso chiuso e raffreddori frequenti. Con il tempo sono comparsi anche problemi respiratori cronici. Forse, da adulto hanno iniziato a manifestarsi attacchi di panico. Mi sopraffacevano con una forte sensazione di mancanza di respiro. Forse, i medici mi prescrivevano farmaci che alleviavano i sintomi, ma nessuno di questi offriva una soluzione duratura. Forse più grave lunga. La svolta e grave arrivata grazie a un libro che ho scoperto per caso. In quel libro si parlava del metodo Buteyko. Ero scettico, ma curioso. Cosa ho deciso di provare I primi esercizi di respirazione. Forse, sono rimasto sorpreso da quanto qualcosa di così semplice potesse essere efficace. La respirazione nasale consapevole ha migliorato la qualità del mio sonno già nei primi giorni. Forse, anche la mia energia è grave aumentata rapidamente. Ho avuto la sensazione di aver scoperto un segreto nascosto. Forse più grave lunga. Con il tempo ho ampliato la mia pratica. E ho iniziato a notare profondi cambiamenti nel mio benessere. Forse, gli attacchi di panico sono diventati meno frequenti. La stanchezza cronica è grave scomparsa. Forse, ho sviluppato una maggiore consapevolezza del mio corpo. Oggi condivido questa esperienza con altre persone. Nella speranza che anche loro possano cambiare la propria vita grazie al metodo Buteyko. Corsa lunga. Nuovo capitolo. Chi era il dottor Constantin Buteyko? Una vita dedicata alla scienza della respirazione. Il dottor Constantin Buteyko, medico ucraino, ha dedicato la sua vita allo studio della respirazione umana. Forse, nato nel 1923 nell'ex Unione Sovietica, mostrò fin da giovane una straordinaria curiosità per la medicina e la fisiologia. Forse, durante gli studi in medicina osservò un modello ricorrente nei pazienti con difficoltà respiratori. Più gravi erano i sintomi. Più grave profondo e veloce era il respiro. Forse, questa osservazione lo portò a una conclusione rivoluzionaria. L'iperventilazione cronica poteva essere la causa di molti malati. Forse più grave lunga. Il dottor Buteyko sviluppò tecniche respiratori mirate a ridurre il volume respiratorio e a favorire la respirazione nasale. Forse, all'inizio la sua ricerca fu accolta con scetticismo dalla comunità medica, ma lui non si lasciò scoraggiare. Forse, con pazienza e precisione scientifica dimostrò che regola la respirazione non solo allevia i sintomi, ma più gravemente intervenire sulla causa profonda di molti malati. Forse più grave lunga. Nonostante la difficoltà e la resistenza, soprattutto nel clima politico dell'epoca, Buteyko ha lasciato un'eredità importante. Forse, oggi il suo metodo è grave apprezzato in tutto il mondo. Ha aiutato milioni di persone. E rimane una delle scoperte più grave significative della medicina moderna. Forse lunga. Nuovo capitolo. L'importanza della respirazione per il corpo e la mente.
La respirazione è grave una delle funzioni più grave basilari del nostro corpo, e allo stesso tempo una delle più grave sottovalutate. Porsa. Ogni cellula ha bisogno di ossigeno per funzionare. Ma il modo in cui respiriamo ha effetti profondi sulla nostra salute. Porsa. La respirazione eccessiva, spesso definita iperventilazione, crea uno squilibrio tra ossigeno e anidride carbonica. Porsa. Questo squilibrio può grave portare a numerosi problemi fisici e mentali. Porsa più grave lunga. Oltre agli effetti fisiologici, la respirazione influenza anche la mente. Stress e ansia sono spesso accompagnati da un respiro rapido e superficiale. Porsa. Respiri lenti e delicati, invece, attivano il sistema nervoso parasimpatico. Porsa. Il corpo si calma. La mente si rilassa. Porsa più grave lunga. Il metodo Buteyko dimostra che la respirazione consapevole e grave la base del benessere, favorendo la respirazione nasale e riducendo il volume respiratorio. Porsa. In questo modo il sistema nervoso si riequilibra, l'infiammazione si riduce, l'energia aumenta. Porsa. La respirazione non è grave solo un riflesso automatico. E grave uno strumento potente. Uno strumento che rafforza il legame tra corpo e mente. E si aiuta a vivere una vita più grave equilibrata. Porsa di controllo. CP. Un indicatore chiave. La porsa di controllo. CP. E grave una componente central del metodo Buteyko e serve sia come strumento diagnostico che per monitorare il successo. Misura il tempo in cui si riesce a trattenere il respiro dopo una normale espirazione prima che si verifichi il primo impulso respiratorio naturale. Perché la CP è grave important? Il CP fornisce informazioni sul contenuto di anidride carbonica nel corpo e quindi sull'efficienza della respirazione. Un valore basso indica iperventilazione, mentre un valore più grave alto indica una respirazione normale e sana. Secondo Buteyko, il valore CP ottimale e grave di circa 40 secondi o più grave. Come si misura la CP? Sedativi con la scena dritta e rilassati. Inspira ed espira normalmente, senza fare respiri profondi. Dopo un'espirazione normale, tappativi il naso e avviate un timer. Lascia andare il respiro non appena senti il primo bisogno evidente di respira di nuovo e nota allora. Cosa significano I risultati? Meno di 20 secondi. Iperventilazione. Spesso associata a sintomi quali asma, ansia o affaticamento. 20-40 secondi. Accettabile. Ma migliorabile. Oltre 40 secondi. Respirazione normale e buon apporto di ossigeno al cellule. La PCPUO grave sia misurata quotidianamente per documentare I progressi. L'obiettivo del metodo Buteyko è grave quello di aumenta gradualmente il valore CP normalizzando I modelli respiratori. Buteyko più grave importante. Istruzioni passo passo. Il metodo Buteyko comprende una serie di esercizi volti a normalizzare la respirazione e a stabilizzare I livelli di anidride carbonica nel corpo. Ecco I tre esercizi base con istruzioni dettagliate. Respirazione leggera. Obiettivo. Riduzione del volume respiratorio. Sedati in una posizione rilassata. Chiudi la bocca e respira attraverso il naso. Inspira il più grave delicatamente possibile in modo che il flusso di aria sia appena percettibile.
Mancini concepevolmente un'espirazione lunga e uniform. Fai attenzione a non fare respiri profondi. Il tuo respiro deve rimanere superficiale e tranquillo. Esegue questa operazione per 10-15 minuti. Idealmente 2 volte al giorno. Esercitati con la pause respiratori. Trattenimento del respiro. Obiettivo. Migliorare I livelli di COECP. Inspiro ed espiro normalmente. Dopo aver espirato. Trattieni il respiro chiudendo delicatamente il naso. Espira non appena senti un forte desiderio di respira. Ripetere l'esercizio da 5 a 10 volte. Con un minuto di pausa tra un'aspirazione e l'altra. Espirazione prolungata extended exhale. Obiettivo. Attivazione del sistema nervoso parasimpatico. Inspira normalmente e lunga concepevolmente l'espirazione in modo che duri il doppio dell'inspirazione. Esegue questa operazione con un ritmo rilassato e calmo per 5-10 minuti. Note sulla pratica. Inizia lentamente e aumenta l'intensità solo quando ti senti sicuro. Ascolta il tuo corpo. Se ti senti stordito o non ti senti bene. Interrompi l'esercizio e riposati. La pratica regolare e grave fondamentale. La pratica quotidiana porta a miglioramenti a lungo termine. Con questi esercizi, il metodo Buteyko getta la base per un miglioramento duraturo della respirazione e della salute generale. Esercizi di respirazione per la vita quotidiana. Integrazione nel lavoro e nel tempo libero. Integrare il metodo Buteyko nella propria routine quotidiana e grave fondamentale per raggiungere il successo a lungo termine. Sebbene esercizi specifici vadano eseguiti in un ambiente tranquillo. Esistono numerosi modi per utilizzare tecniche di respirazione consapevole al lavoro e nel tempo libero. Senza che ciò comporti una perdita di tempo o un disturbo. Esercizi di respirazione al lavoro. La vita lavorativa quotidiana e grave spesso caratterizzata da stress e frenesia, che possono influenzare inconsciamente I ritmi respiratori. Ecco alcuni semplici esercizi che possono essere eseguiti durante la pausa o anche mentre si lavora. Respirazione nasale consapevole. Tieni la bocca chiusa e respira esclusivamente attraverso il naso. Se ti accorgi di respira con la bocca, torna consapevolmente a respirare attraverso il naso. Mini pause. Prenditi 1-2 minuti per rallentare la respirazione. Inspira delicatamente e prolungate l'espirazione. Questa tecnica aiuta ad abbassare la frequenza cardiaca e a calma la mente. Respirazione silenziosa. Respira il più grave silenziosamente possibile senza che I tuoi colleghi se ne accorgano. Questo esercizio favorisce la concentrazione e riduce al minimo la respirazione eccessiva. Esercizi di respirazione in movimento. Buteyko più grave aiuta anche con l'attività fisica. Quando cammini, riduci il volume della respirazione respirando delicatamente e superficialmente attraverso il naso mentre fai passi lenti. Di tanto in tanto. Dopo aver espirato. Trattieni il respiro per qualche passo per esercitarti nella pausa di controllo. Durante l'attività fisica. Concentrarsi sulla respirazione esclusivamente attraverso il naso. Anche durante l'esercizio moderato. Ciò migliora la resistenza e supporta la funzionalità polmonare. Relax nel tempo libero. L'attività ricreativa frono opportunità ideali per integrare gli esercizi di respirazione. Mentre leggi o guardi la TV.
A server concepevellement il tuo respiro e fa attenzione a non respira troppo profondamente. A lunga delicatamente l'espirazione. Prima di andare a dormire. Esegua a delicati esercizi di respirazione per 5-10 minuti per attivare il sistema nervoso parasimpatico e preparare il corpo al sonno. Integrando queste brevi pause respiratori nel tuo lavoro e nel tuo tempo libero. Puoi migliorare la tua respirazione e ottenere benefici per la salute a lungo termine senza alcun ulteriore investimento di tempo. L'ambiente di pratica ideale. Consigli per la calma e la concentrazione. L'ambiente in cui si pratica il metodo Buteyko ha un impatto notevole sulla qualità della pratica. Un'atmosfera adatta favorisce il rilassamento. La concentrazione e la capacità di eseguire gli esercizi in modo efficace. Luogo tranquillo e indisturbato. Segli un posto dove non essere distratto. Metti il telefono in modalità silenziosa ed evita altre fonti di distrazione come musica ad alto volume o televisione. L'ideale grave una stanza tranquilla. Ci sia una camera da letto o uno studio separato. Clima interno piacevole. La temperatura e la qualità dell'aria della stanza svolgono un ruolo importante. Assicuratevi che la stanza sia ben ventilata e che l'aria non sia né troppo secca né troppo umida. L'ideale grave una stanza leggermente fresca. 18-20 degrees Celsius. Poiché il caldo o l'aria viziata possono rendere difficile la respirazione. Posizione comoda seduta o sdraiata. Utilizzare una superficie morbida. Come un tappetino da yoga o un casino. Sedatevi con la schiena dritta e la spalla rilassata per facilitare la respirazione. In alternativa. Puoi sdraiarti sulla schiena. A patto di non addormentarti. Ridere al minimo gli stimoli esterni. Luce. Abbassa la luce USA del candle per creare un'atmosfera rilassante. Suoni. Se non è grave possibile raggiungere il silenzio assoluto. È grave possibile riprendere suoni delicati della natura o musica meditativa per coprire il rumore ambientale. Organizzazione del tempo di pratica. Pianificazione. Stabilisci un orario fisso per I tuoi esercizi. Ad esempio al mattino dopo essersi alzati o alla sera prima di andare a letto. Si aiuta a sviluppare una routine. Durata. Inizia con 10-15 minuti a sessione e aumenta gradualmente man mano che ti senti più grave tuo agio. Preparazione mentale. Prima di iniziare gli esercizi. Prenditi un momento per calmarti. Se ti è grave comodo. Chiudi gli occhi e concentra l'attenzione sul tuo respiro. Immagina come il tuo respiro rilassa il tuo corpo e ti dà energia. Accessori e utensili. Sebbene il metodo Buteyko non richieda attrezzature speciali. Alcuni strumenti possono essere utili. Timer o cronometro. Per misurare la forza di controllo. CP. Quaderno. Per registrare progressi e osservazioni. Coperta. Per un comfort extra. Soprattutto durante le sessioni più grave lung. Un ambiente di pratica ideale non solo rende la pratica più grave piacevole, ma supporta anche lo sviluppo. Capitolo 4. Applicazioni del metodo Buteyko. ASMA. La prima applicazione clinica. L'asma è grave una del malati cronici più grave comunemente diagnosticato al mondo e il metodo Buteyko è grave nato per cura questa patologia. Durante il suo lavoro medico negli anni 50.
constant in Buteyko scoprece la maggior parte dei suoi pazienti asmatici presentava uno schema comune. Respiravano profondamente, velocemente e spesso attraverso la bocca. Questo schema respiratorio, noto come iperventilazione, peggiorò I suoi sintomi ed origina un circolo vizioso di mancanza di respiro e stress. Il metodo Buteyko mira a spesa questo circolo vizioso riducendo la frequenza e la profondità della respirazione e favorendo la respirazione nasale. L'idea central del metodo è grave che l'iperventilazione cronica riduce il contenuto di anidride carbonica nel sangue. Tuttavia, l'anidride carbonica è grave fondamentale per la funzione respiratoria perché rilassa I bronchi e migliora l'apporto di ossigeno. La mancanza di anidride carbonica provoca il restringimento del viri, con conseguente aumento dei sintomi tipici dell'asma, cum respiro sibilant, senso di costrizione al petto e mancanza di respiro. La prima applicazione clinica al dot. Buteyko inizio a testa sistematicamente il suo metodo su pazienti asmatici. I risultati sono stati impressionanti. I pazienti che hanno eseguito regolarmente gli esercizi Buteyko hanno riferito un notevole sollievo di sintomi. Molti di loro sono riusciti a ridurre la dose dei farmaci o addirittura a smettere del tutto di assumere broncodilatori. Questi primi successi lo spinsero a sviluppare ulteriormente il metodo e ad applicarlo ad altri malati cronici. In che modo il metodo Buteyko aiuta contro l'asma? Favoris la respirazione nasale. Respira attraverso il nasofiltro. Umidifica e riscalda l'aria prima che raggiunga I polmoni. Sia riduce l'irritazione del vi respiratori. Frequent negli asmatici. Normalizzazione dei livelli di anidride carbonica. Riducendo in modo mirato il volume respiratorio. Si stabilizza il livello di CO. Rilassando la viri e riducendo il rischio di broncospasmi. Miglioramento della funzionalità polmonare. Esercizi di respirazione regolari allenano I muscoli polmonari e favoriscono l'efficienza respiratoria. Studi e prove l'efficacia del metodo Buteyko nell'asma e grave stata dimostrata in diversi studi. Uno degli studi più grave noti. Pubblicato nel 1998 sul Medical Journal of l'Australia ha dimostrato che I pazienti asmatici che hanno seguito il metodo Buteyko hanno ottenuto una riduzione dell'assunzione di farmaci fino al 90%. Anche I suoi sintomi si sono notevolmente ridotti e la sua qualità di vita è grave migliorata. Applicazione pratica nella vita quotidiana I pazienti asmatici possono integrare facilmente il metodo Buteyko nella loro vita quotidiana. Esercizi come la corsa di controllo e la respirazione facile aiutano ad alleviare I sintomi acuti e a normalizzare I modelli respiratori nel lungo termine. Il metodo è grave particolarmente prezioso perché non richiede procedure invasive o attrezzature costose. Limiti del metodo. Sebbene il metodo Buteyko dimostri molti risultati positivi, non sostituisce il trattamento medico nei casi gravi di asma. Dovrebbe essere utilizzato come misura complementare. Idealmente sotto la supervisione di un terapista Buteyko qualificato. Apnea notturna e russamento. Soluzioni per dormire meglio. L'apnea notturna e il russa sono disturbi del sonno molto diffusi che possono influire significativamente non solo sulla qualità della vita, ma anche sulla salute del persone colpite.
Il metodo Buteyko offre un modo naturale e non invasivo per alleviare questi problemi normalizzando I ritmi respiratori durante il sonno. Cosa l'apnea notturna? L'apnea notturna è grave caratterizzata da ripetude pause nella respirazione durante il sonno, che possono portare a mancanza di ossigeno, disturbi della qualità del sonno e problemi di salute a lungo termine. Il russo, di altro canto, è grave spesso un sintomo precursore o concomitant dell'apnea notturna ed è grave causato dalle vibrazioni dei tessuti del vi respiratori superiori. In che modo il metodo Buteyko può grave aiuta? Favorire la respirazione nasale. Il russo e l'apnea notturna sono spesso associati alla respirazione orale. Il metodo Buteyko insegna a respirare attraverso il naso, mantenendo cosa aperte la vie respiratori e migliorando la qualità del sonno. Riduzione del pause respiratori. Gli esercizi stabilizzano il livello di CO, rafforzando I muscoli respiratori e riducendo la pause respiratori. Migliorare l'igiene del sonno. Molte persone risanno o soffrono di apnea notturna perché iperventilano inconsciamente. Il metodo Buteyko aiuta a ridurre la frequenza respiratoria e a regolare la respirazione durante il sonno. Esercizi pratici per il sollievo. Esercizi di respirazione nasale. Gli esercizi di respirazione nasale praticati durante il giorno favoriscono l'abitudine di respirare attraverso il naso anche durante il sonno. Posizione della testa durante il sonno. Una posizione leggermente sollevata della testa può grave facilita la respirazione nasale e ridurre il russo. Esercizi per ridurre il respiro prima di andare a letto. Respira leggermente o espirare a lungo calma il sistema nervoso e favoris una respirazione più grave profonda e rilassata durante il sonno. Risultati della ricerca. Gli studi hanno dimostrato che il metodo Buteyko può grave ridurre significativamente I sintomi dell'apnea notturna. I partecipanti hanno segnalato una minor dipendenza dai dispositivi CPAP e una migliore qualità del sonno. Benefici a lungo termine. Normalizza la respirazione attraverso il metodo Buteyko può grave non solo alleviare il russo e l'apnea notturna, ma anche ridurre il rischio di patologie correlate, come ipertensione e problemi cardiaci. Offre una soluzione sostenibile che non richiede farmaci o procedure invasive. Anche e stress. La respirazione come mezzo di autoregolazione. Anche e stress sono tra le sfide più grave comuni della vita moderna. Spesso sono accompagnati da una respirazione rapida e superficiale, che affatica ulteriormente il sistema nervoso autonomo. Il metodo Buteyko offre un modo efficace per rompere questi schemi negativi e riportare in armonia corpo e mente. Qual è grave la relazione tra respirazione e ansia? La respirazione è grave strettamente collegata al sistema nervoso, mentre il sistema nervoso simpatico, in modalità combatti o fuggi, accelera la respirazione. Una respirazione lenta e consapevole attiva il sistema nervoso parasimpatico, responsabile del rilassamento e del recupero. L'iperventilazione cronica, comune nell'ansia, abbassa I livelli di CO nel sangue, causando sintomi neurologici come vertigini, formicolio e sensazione di mancanza di respiro. Tutti fattori scatenanti del panico. In che modo il metodo Buteyko può grave aiuta? Calma il sistema nervoso, prolungando l'espirazione e riducendo il volume del respiro. Si attiva il sistema nervoso parasimpatico, che rilassa il corpo.
rompere il circolo vizioso. Esercizi come il controllo del pause aiutano a prendere consapevolezza del respiro e a ridere I sintomi fisiologici dell'ansia. Resilienza a lungo termine. La pratica regolare rafforza la capacità di mantenere la calma e di controllare la respirazione in situazioni di stress. Esercizi pratici contro ansia e stress. Respirazione nasale delicata. Assicurati di respirare attraverso il naso e di respirare delicatamente nelle situazioni di stress. Espirazione prolungata. Espira lentamente in modo che l'espirazione sia lunga il doppio dell'inspirazione. Utilizza consapevolmente la pause respiratory. Dopo un'espirazione normale. Trattenere il respiro per alcuni secondi per calmare il corpo. Risultati della ricerca gli studi hanno dimostrato che il metodo Buteyko provoca significative riduzioni dei sintomi di ansia e stress. I partecipanti hanno segnalato un miglioramento del senso di controllo e una maggiore resilienza allo stress. Il potere della respirazione consapevole il metodo Buteyko e grave una strategia semplice ma efficace per gestire l'ansia e lo stress. Concentrandosi sulla respirazione, offre non solo un sollievo a breve termine, ma anche strumenti a lungo termine per un maggiore equilibrio interiore e benessere. Pressione alta. Sistema respiratorio e cardiovascular. L'ipertensione arteriosa. Pressione alta. E grave una del malati cronici più grave diffusa al mondo e un fattore di rischio significativo per infarto, ictus e altri problemi cardiovascolari. Il metodo Buteyko offre un modo naturale e non invasivo per ridurre la pressione alta regolando la respirazione e quindi la funzionalità del sistema cardiovascolare. In che modo la respirazione influisce sulla pressione sanguigna? L'iperventilazione cronica e grave una causa spesso non riconosciuta di ipertensione. Una respirazione eccessiva riduce il livello di anidride carbonica nel sangue, provocando vasocostrizione, restringimento dei vasi sanguigni. Si aumenta la resistenza contro cui il cuore di pompa, il che a sua volta aumenta la pressione sanguigna. Inoltre, una respirazione rapida e superficiale attiva il sistema nervoso simpatico, ovvero la parte del sistema nervoso autonomo responsabile della risposta combatti-fuggi, aumentando i livelli di stress e la pressione sanguigna. L'effetto del metodo Buteyko sulla pressione sanguigna. Il metodo Buteyko agisce su più grave livelli. Normalizzazione dei livelli di CO, riducendo il volume respiratorio. I muscoli vascolari si rilassano, il che porta a una migliore circolazione sanguigna e ad una riduzione della pressione sanguigna. Calma il sistema nervoso. Gli esercizi di respirazione consapevole attivano il sistema nervoso parasimpatico, che porta il corpo in uno stato di rilassamento e abbassa la pressione sanguigna. Miglioramento dell'apporto di ossigeno. Una respirazione stabilizzata consente un apporto di ossigeno più grave efficiente agli organi, il che allevia lo sforzo sul sistema cardiovascolare. Applicazione pratica. Esercizi di respirazione quotidiani. I pazienti affetti da ipertensione traggono beneficio dagli esercizi Buteyko regolari. Come la respirazione facile e il controllo del pause. CP. Gestione dello stress attraverso la respirazione. Gli esercizi di respirazione consapevole aiutano a ridurre lo stress, che spesso è grave un fattore scatenante dell'ipertensione. Combinazione con cambiamenti nello stile di vita. Per ottenere risultati ottimali.
Il metodo dovrebbe essere utilizzato insieme una dita sana. Esercizio fisico e un sonno adeguato. Risultati e studi. Studi hanno dimostrato che il metodo Buteyko può ridurre la pressione sanguigna in media di 10 a 15 mmHg, soprattutto nei pazienti affetti da ipertensione lieve moderata. I partecipanti segnalano anche una maggiore resistenza allo stress e un miglioramento generale della loro qualità di vita. Sport e fitness. Migliora la prestazione attraverso il controllo del respiro. Il controllo del respiro non è grave importante solo per la salute generale, ma è grave anche un fattore cruciale per la prestazione sportiva. Il metodo Buteyko ha dimostrato di essere una strategia efficace per migliorare la resistenza, l'efficienza e il recupero degli atleti. Il ruolo della respirazione nello sport. Durante l'attività fisica, la respirazione è grave fondamentale per l'apporto di ossigeno ai muscoli e per la produzione di energia. Molti atleti, però, tendono a respirare eccessivamente attraverso la bocca, soprattutto durante gli esercizi intensi. Ciò provoca una rapida perdita di CO, che compromette il rilascio di ossigeno dal seno ai muscoli. Il risultato è grave affaticamento precoce, crampi e riduzione del prestazione. Come il metodo Buteyko migliora la prestazione. Favorire la respirazione nasale. Il metodo insegna a respirare attraverso il naso anche durante l'esercizio fisico intenso. Ciò migliora l'assorbimento di ossigeno e riduce la perdita di energia dovuta alla respirazione orale inefficiente. Aumenta la tolleranza alla CO. Esercizi di respirazione regolari aumentano la capacità del corpo di tollerare livelli più grave elevati di CO, ottimizzando la disponibilità di ossigeno nei muscoli. Recupero migliorato. Gli esercizi di respirazione post-allenamento accelerano il recupero calmando il sistema nervoso e riportando più grave rapidamente il corpo in uno stato di riposo. Applicazione pratica per gli atleti. Allenamento della respirazione durante l'attività fisica. Gli atleti possono praticare la respirazione nasale durante esercizi di leggeria moderati per aumentare la loro tolleranza alla compagnia. Pause respiratori durante l'allenamento. È grave possibile integrare brevi pause respiratori durante l'allenamento per favorire l'adattamento del corpo all'aumento dello stress. Esercizi di recupero post-esercizio. Dopo l'esercizio, si possono eseguire esercizi di respirazione, come l'espirazione prolungata, per abbassare la frequenza cardiaca e favorire il rilassamento. Storie di successo e ricerca. Atleti professionisti di varie discipline hanno riferito che il metodo Buteyko ha migliorato la loro prestazione. Studi confermano che esercizi di respirazione regolari aumentano il VO max, massimo consumo di ossigeno, e riducono i tempi di recupero dopo allenamenti intensi. Bambini e Buteyko. Adattamenti e benefici. Il metodo Buteyko non è grave dato solo agli adulti, ma più grave aiuta anche i bambini a migliorare la loro salute e la qualità della vita. Problemi respiratori come asma, congestione nasale cronica e disturbi di ansia sono comuni nei bambini. Il metodo Buteyko offre una soluzione delicata ed efficace. Perché I bambini traggono beneficio dal metodo. I bambini che respirano spesso con la bocca sono predisposti a diversi problemi di salute. Tra cui problemi respiratori,
Desalinamento della macella e disturbi del sonno. Il metodo Buteyko favoris la respirazione nasale e corregge modelli respiratori prima che si verificino danni a lungo termine. Adattamenti per bambini. Sessioni di pratica più grave brevi. I bambini spesso hanno una capacità di attenzione più grave breve. Gli esercizi non dovrebbero durare più grave di 5-10 minuti e dovrebbero essere concepiti in modo giocoso. Spiegazioni semplici. In vista di una teoria complessa, I bambini dovrebbero imparare gli esercizi come un gioco di respirazione nasale o una respirazione calma. Genitori come modelli. I genitori possono svolgere gli esercizi insieme ai propri figli per promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della respirazione. Gli esercizi più grave importanti per I bambini. Esercitativi a respira con il naso. I bambini possono esercitarsi a tenere la bocca chiusa e a respira delicatamente attraverso il naso. Ad esempio mentre leggono o giocano. Esercizi di apnea. Esercizi di respirazione divertenti. Come contare per quanto tempo si riesce a trattenere il respiro. Aiutano a promuovere la consapevolezza del respiro. Respirazione calma prima di andare a letto. Esercizi di respirazione delicata prima di andare a letto favoriscono il rilassamento e un sonno migliore. Benefici del metodo Buteyko per I bambini. Sollievo dell'asma e dei malati respiratori. I bambini che utilizzano questo metodo riferiscono un minor numero di attacchi di asma e una ridotta necessità di assumere farmaci. Miglioramento della concentrazione e della qualità del sonno. Regolando la respirazione. I bambini possono dormire meglio e migliorare la loro prestazioni cognitive. Salute a lungo termine. Il metodo getta la base per modelli respiratori sani che riducono il rischio di malati cronici in età adulta. Testimonianze e storie di successo. Buteyko I loro figli non solo hanno migliorato la loro salute, ma hanno anche sviluppato maggiore autostima e gioia di vivere. Il metodo offre un modo sicuro, efficace e sostenibile per sostenere la salute dei bambini e fornire loro solide basi per una vita sana. Capitolo 5. Sfide pratici e soluzioni. Cosa fare se si incontrano difficoltà iniziali? Il metodo Buteyko richiede adattamento e pazienza, soprattutto per I principianti che sono abituati a modelli di respirazione inconsci. E grave del tutto normale incontra del difficoltà, perché il corpo ha bisogno di tempo per abituarsi al nuovo modo di respirare. I seguenti suggerimenti ti aiuteranno a superare la difficoltà iniziali. Sviluppa la comprensione del metodo. Molte persone si sentono frustrate perché non notano immediatamente I progressi. È grave important comprendere la base del metodo Buteyko e stabilire aspettative realistiche. I miglioramenti iniziali sono impercettibili. Come una respirazione più grave facile o una mente più grave calma, e diventano più grave evidenti con il passo del tempo. Semplifica gli esercizi se un esercizio ti sembra difficile. Riduci nell'intensità o la durata. Ad esempio, è grave possibile accorciare la pause respiratoria o praticare la respirazione facile solo per pochi minuti anziché attenersi all'intera durata consigliata. Regolarità anziché perfezione in vista di concentrarti sulla perfezione. Concentrati sulla regolarità. Anche solo 5 minuti al giorno possono portare notevoli miglioramenti a lungo termine. Lasciavi grave rendere il metodo parte integrante della tua vita quotidiana.
si paziente con te stesso. E grave normale che la respirazione peggiori temporaneamente in situazioni di stresso durante l'attività fisica. Accetta questi insuccessi come part del processo e riprendi gli esercizi quando ti sentirai più grave sicuro. Circa supporto alcune persone traggono beneficio dalla guida di un allenatore buteyko qualificato. In questo modo è grave possibile individuare sfide specifici e seguire adattamenti personalizzati in base al Tuesday esigenze. Come evita vertigini e fastidi durante gli esercizi. Vertigini e malattie sono disturbi comuni tra I principianti che si stanno abituando al metodo buteyko. Questi sintomi sono solitamente temporanei e derivano dal cambiamento consapevole del ritmo respiratorio. Tuttavia, con la giusta strategia, è grave possibile evitarli o ridurli al minimo. Comprendere la cause le vertigini sono spesso causa da un aumento dei livelli di CO. Perché il corpo non è grave abituato a una maggiore tolleranza a questo gas. Il disagio più grave sia causato anche dal trattenere il respiro troppo a lungo o dalla seguire esercizi troppo intensi. Inizia lentamente. Inizia con esercizi brevi e delicati. Respira dolcemente e riducite gradualmente il volume della respirazione. Senza esagerare. Quando si eseguono esercizi di apnea, mantenere la pause solo per il tempo ritenuto confortevole. Ascolta il tuo corpo presta attenzione a come si sente il tuo corpo durante gli esercizi. Non appena avvertite vertigini o malattie. Interrompite l'esercizio e riprendite una respirazione nasale normale e rilassata. Riprendi gli esercizi solo quando ti sentirai di nuovo bene. Posizione seduta o sdraiata se sei soggetto a vertigini. Esegui gli esercizi in un ambiente sicuro. Ad esempio per esempio. Seduti su una sedia o sdraiati su un tappetino da yoga. In questo modo si riduce al minimo il rischio di caduta se le vertigini persistono. Chiedi informazioni in caso di dubbi. Se I sintomi persistono. Parla con un terapista buteyko qualificato. Lui o lei potrà verificare la tua tecnica e consigliarti degli aggiustamenti per rendere gli esercizi più grave piacevoli. Rilevamento e correzione degli errori. Una checklist per gli utenti. La corretta esecuzione del metodo buteyko è grave fondamentale per il suo successo. Anche piccoli errori possono compromettere l'efficacia o corsa disagio. Questa checklist ti aiuterà a identificare e correggere gli errori più grave comuni. Respirazione orale invece che nasale. Error. Respira con la bocca, soprattutto durante gli esercizi. Soluzione. Tieni la bocca chiusa e respira solo attraverso il naso. Se il naso è grave chiuso, apritelo con un'irrigazione nasale delicata o con la tecnica buteyko. Trattenere il respiro troppo a lungo. Error. Le pause per trattenere il respiro vengono eseguite per troppo tempo e più grave corsa disagio. Soluzione. Accorcia la pause respiratoria e allungare gradualmente man mano che il corpo si abitua. Sforzo eccessivo. Error. Gli esercizi vengono eseguiti con troppa pressione o concentrazione. Il che più grave corsa stress. Soluzione. Rilassati ed esegui gli esercizi con facilità. Respira delicatamente e senza forza. Postura scorretta. Errori. Spalle incavata. Scena tesa o collo piegato ostacolano la respirazione. Soluzione.
sedersio stare in piedi in posizione eretta in modo che la vie respiratori rimangano libere. Una postura rilassata favoris l'efficacia degli esercizi. Pratica irregola. Error. Gli esercizi vengono eseguiti in modo irregolare o non strutturato. Soluzione. Crean piano di pratica fisso e stabilisi piccoli abitativi per assicurarti di mettere in pratica il metodo in modo coerente. Mancanza di consapevolezza. Error. Gli esercizi vengono eseguiti meccanicamente, senza prestare attenzione al respiro. Soluzione. Concentrati completamente sulla tua respirazione. Osserva come cambia e nota consapevolmente la sensazione che trasmette il tuo corpo. Aspettative realistiche. Error. Aspettarsi risultati rapidi. Il che può grave portare alla frustrazione. Soluzione. Ricorda che il metodo Buteyko è grave una pratica a lungo termine. Il progresso arriva con pazienza e costanza. Grazie a queste strategie è grave possibile superare la sfida più grave comune e applicare efficacemente il metodo Buteyko. Pazienza. Consapevolezza e tecnica corretta sono la chiave per un successo a lungo termine e un miglioramento sostenibile della tua salute. Come mantieni la motivazione? Sicuramente per il successo a lungo termine. Il metodo Buteyko è grave un percorso di miglioramento continuo che richiede pazienza e perseveranza. Tuttavia, come per qualsiasi nuova abitudine, mantenere la motivazione a lungo termine può grave essere difficile. Questa sezione offre consigli pratici su come restare motivati e integrare il metodo nella propria routine quotidiana. Stabilisi abitativi chiari. Perché pratici il metodo Buteyko? Un obiettivo chiaramente definito può grave aiutarti a rimanere concentrato e impegnato. Potrebbe trattarsi di un sollievo dai sintomi dell'asma, di una migliore qualità del sonno o di una migliore gestione dello stress. Scrivi il tuo obiettivo e mettilo in un posto ben visibile per ricordartelo regolarmente. Abitativi a lungo termine versus a breve termine suddividi il tuo obiettivo principale in traguardi più grave piccoli e raggiungibili. Ad esempio, se il tuo obiettivo è grave aumentare il controllo della corsa, CP. Stabilisi un traguardo. Ad esempio aumentare il tuo CP di 5 secondi in un mese. Integra gli esercizi nella tua routine. Sviluppa abitudini quotidiane. La regolarità è grave la chiave del successo. Abbina gli esercizi Buteyko al Tuesday abitudini. Come lavarti I denti o la tua routine mattutina. In questo modo, esercitarsi diventerà una parte naturale della tua routine quotidiana. Pianifica fas orari imposta orari fissi per I tuoi esercizi. Ad esempio al mattino dopo essersi alzati o alla sera prima di andare a letto. Un programma coerente riduce al minimo la probabilità di dimenticare o procrastina la pratica. Tieni un diario dei progressi. Documenta I tuoi sviluppi registra I tuoi esercizi. I valori CPE la esperienza negativa in un diario. Questo ti aiuta a visualizzare I tuoi progressi e a celebrare I successi. Anche se sembrano piccoli. Rifletti regolarmente. Leggi la voce passata per vedere fin dove sei arrivato. Anche piccoli miglioramenti. Come una minor mancanza di respiro o una sensazione di calma. Possono essere motivanti. Premia te stesso. Festeggia I piccoli successi. Stabilisi piccole ricompense per il raggiungimento di abitativi intermedi. Potrebbe trattarsi di un bagno rilassante.
Di un nuovo articolo per l'allenamento di una serata fuori con gli amici. La ricompensa crino associazioni positive con la pratica e aumentano la motivazione. Riconoscimento da parte degli altri condividi I tuoi progressi con familiari o amici che apprezzeranno I tuoi sforzi. Un ambiente di supporto più grave incoraggiati ad andare avanti. Occhini supporto. Trova un partner o un gruppo praticare il metodo Buteyko con un amico o in gruppo più grave sia motivante. Lo scambio reciproco di esperienze e successi crea un senso di comunità e di impegno. Consulenza professionale un trainer Buteyko più grave non solo fornirti un feedback prezioso, ma anche fungere da motivatore. Le sessioni regolari con un esperto ti forniranno una struttura e una guida chiara. Identificare gli ostacoli e pianificare in anticipo. Cosa ti impedisce di esercitarti? Identificare possibili ostacoli. Come la mancanza di tempo. La stanchezza o I dubbi sul metodo. Trovare soluzioni per superare queste sfide. Ad esempio attraverso sessioni più grave brevi o praticando in un ambiente più grave tranquillo. Sviluppa un piano se salti un esercizio. Pianifica dell'alternative. Anche un breve momento di respirazione consapevole e grave meglio di niente e contribuire a mantenere la tua routine. Ricorda I benefici. Concentrativi sui risultati positivi. Ricordativi regolarmente I benefici del metodo Buteyko. Miglior salute. Più grave energia. Meno stress. Visualizza come la tua vita migliorerà nel lungo termine grazie alla pratica. Leggi storie stimolanti, leggi le testimonianze di altre persone che hanno raggiunto il successo utilizzando il metodo Buteyko. Queste storie possono incoraggiarti a proseguire sul tuo cammino. Evita il perfezionismo. Accetta gli insuccessi e grave normal avvergionat in cui gli esercizi risultano difficili o sembrano meno efficaci. Non considera questi momenti come fallimenti, ma come parte del processo di apprendimento. Mantieni la flessibilità se la vita quotidiana è grave stressante. Adatta I tuoi esercizi. Anche pochi minuti di respirazione consapevole sono preziosi e ti aiutano a rimanere sulla buona strada. Varia la tua pratica. Mantenete la verità se gli esercizi vi sembrano monotoni. Prova del variante o abbinate il metodo ad altre attività rilassanti come yoga o meditazione. Se mantieni la tua pratica interessante e fresca. Cerca nuove sfide una volta apprese le basi. Stabilisci nuovi obiettivi. Ad esempio, è grave possibile allunga la pause respiratoria o integra gli esercizi in situazioni più grave impegnative. Come l'attività sportiva. Ricorda il tuo perché. Rafforza la tua motivazione personale. Chiediti regolarmente perché hai iniziato a utilizzare il metodo Buteyko. Che si tratti di migliorare la tua salute, di gestire lo stress o di migliorare la tua qualità di vita. La tua motivazione personale ti dà la forza di andare avanti. La motivazione a lungo termine nasce da una combinazione di definizione degli obiettivi, struttura e flessibilità. Seguendo questi consigli, potrai integrare con successo il metodo Buteyko nella tua routine quotidiana e beneficiare dei suoi numerosi vantaggi per la salute. Ricorda, ogni esercizio di respirazione che fai grave un passo verso una vita più grave sana ed equilibrata. Capitolo 6. Casi di studio e resoconti di esperienze. Guarire attraverso la respirazione.
Esperines di keine grave stato colpito. Il metodo buteyko ha aiutato innumerevoli persone in tutto il mondo a migliorare la propria salute e a liberarsi da disturbi cronici. Le testimonianze del persone colpite dimostrano quanto possa essere trasformativo l'effetto della respirazione consapevole. Queste storie dimostrano che il metodo buteyko non è grave solo una tecnica, ma un approccio olistico alla guarigione. Un esempio è grave. Un insegnante di 45 anni che soffriva di anni di congestione nasale cronica e raffreddori ricorrenti. Nonostante I numerosi farmaci e trattamenti, non trovo alcun sollievo duraturo. Solo quando provo il metodo buteyko noto un miglioramento evidente. Dopo solo poche settimane di esercizi quotidiani, e grave riuscita di nuovo a respira liberamente attraverso il naso. An racconta di aver acquisito un maggiore equilibrio non solo fisico, ma anche emotivo. Mi è grave sembrato di poter finalmente respira di nuovo profondamente, letteralmente e figurativamente. Descrive la sua esperienza. Un altro paziente, Marcus, che soffriva di apnea notturna cronica, racconta come questo metodo gli ha cambiato la vita. Per anni Marcus è grave stato dipendente da un dispositivo CPAP, che trovava fastidioso. Grazie alla pratica regola del metodo buteyko, imparò a respirare attraverso il naso e a controllare il respiro. Dopo alcuni mesi è grave riuscito a smettere completamente di usare il dispositivo CPAP. Le pause respiratorie notturne si erano ridotte drasticamente e si sentiva più grave ripassato e produttivo durante il giorno. Anche le persone con problemi psicologici, come disturbi di ansia o attacchi di panico, segnalano gli effetti curativi del metodo. Polizia, una graphic designer di 32 anni. Il metodo buteyko ha rappresentato una svolta nel suo approccio allo stress. Ho capito che il mio respiro superficiale aumentava la mia ansia. Con gli esercizi, sono riuscito a calmare il mio respiro e, di conseguenza, la mia mente. Racconta. Oggi Lisa utilizza questa tecnica non solo in situazioni di stress acuto, ma anche come strumento quotidiano di rilassamento. Queste storie dimostrano che il metodo buteyko non solo allevia I sintomi, ma aumenta anche la consapevolezza del proprio respiro e della propria salute. Le persone colpite si sentono autorizzate ad agire autonomamente e ad assumersi la responsabilità del proprio benessere. Il metodo offre un modo semplice ma profondo per migliorare la vita attraverso qualcosa di basile come la respirazione consapevole. Liberati dall'asma. Storie di successo con il metodo buteyko. L'asma è grave una del malati cronici più grave diffusa al mondo. Per molti pazienti la vita quotidiana è grave caratterizzata da farmaci, inalatori e dalla costante preoccupazione di un attacco. Ma il metodo buteyko ha dimostrato di poter spezzare questo circolo vizioso e dare ai pazienti asmatici una nuova vita. La storia di successo del persone colpite sottolineano l'efficacia di questa tecnica di respirazione. Un esempio lampante e grave quello di Catherine, una studentessa di 28 anni che soffriva di asma grave fin dall'infanzia. Doveva assumere diversi farmaci ogni giorno e tuttavia si sentiva spesso limitata. Mi sentivo come se la mia vita fosse controllata dalla mia malattia. Ricorda. Su raccomandazione. Catherine ha iniziato a utilizzare il metodo buteyko.
All'inizio aveva difficoltà a riconoscevolmente la respirazione e respira con il naso, ma dopo alcune settimane noto I primi miglioramenti. La sua crisi divenero meno frequenti e riuscì a ridurre gradualmente il disagio dei farmaci. Oggi Catherine vive in gran parte senza alcun sintomo. Questo metodo mi ha restituito la libertà di dar forma alla mia vita, afferma. Anche Jonas, 12 anni, e grave un esempio del potere trasformativo del metodo Buteyko. Jonas ha lottato contro l'asma fin da piccolo. Per lui l'attività sportiva rappresentavano una sfida e I suoi genitori erano preoccupati per la sua qualità di vita. Dopo aver sentito parlare del metodo, iscrissero Jonas a un corso Buteyko. Imparò a controllare il respiro e a respirare attraverso il naso giocando. La madre racconta come Jonas abbia fatto progressi dopo solo pochi mesi. Improvvisamente e grave riuscito di nuovo a giocare a calcio senza più grave il fiato corto e aveva molta più grave energia. Oggi Jonas è grave un bambino attivo e felice che continua a usare questo metodo per prendersi cura della sua salute. Anche gli adulti raccontano esperienze simili. Martin, un appassionato escursionista, spesso era costretto a rinunciare all'attività che amava a causa dell'asma. Avevo la sensazione di rimanere sempre senza aria, anche durante I percorsi più grave tranquilli. Racconta. Dopo un seminario di Buteyko, inizio a praticare gli esercizi con costanza. Martin notò che improvvisamente riusciva a camminare più grave a lungo senza avere il fiato corto. Ora è grave in grado di affrontatore in montagna impegnativi che prima avrebbe considerato impossibili. I casi di successo dimostrano inoltre che il metodo Buteyko è grave un complemento ideale ai trattamenti medici convenzionali. Molti pazienti riferiscono che il metodo li ha aiutati non solo ad alleviare I sintomi, ma anche a ridurre la necessità di assumere farmaci. Si restituisce loro un senso di controllo e indipendenza. Oltre ai benefici fisici, il metodo ha anche effetti emotivi. Molti pazienti riferiscono che respira consapevolmente li aiuta ad aver meno paura di un attacco. Questo sollievo mentale aiuta a promuovere ulteriormente il processo di guarigione e a migliorare in modo sostenibile la qualità della vita. La storia dei pazienti asmatici che hanno controllato I propri sintomi utilizzando il metodo Buteyko sono fonte di ispirazione e motivazione. Dimostrano che riprendere il controllo della propria respirazione più grave anche restituire il controllo della propria salute. Con pazienza e costanza, la persona colpita possono condurre una vita non più grave diminuita dalla malattia. Respirazione nella pratica. Testimonianze di insegnanti e terapisti. Il metodo Buteyko non ha cambiato solo la vita del person colpite, ma ha anche rivoluzionato il lavoro degli insegnanti e dei terapisti che insegnano questa tecnica di respirazione. I loro resoconti forniscono informazioni sulla pratica del metodo, sul sfide legate al suo insegnamento e sui successi ottenuti con I loro clienti. Gli insegnanti raccontano la sfide della transizione. Molti insegnanti Buteyko affermano che il passo più grave importante per I loro clienti è grave spesso la transizione consapevole dai vecchi schemi respiratori ai principi del metodo. Maria, un'istruttrice esperta di Buteyko, descrive come accompagna I clienti inizialmente scettici,
Molte persone rimangono sorprese quanto profondamente la loro respirazione influisca sulla loro salute. La sfida è grave convincerol che respiramino in realtà porta più grave benefici. Utilizza semplici visualizzazioni e spiegazioni scientifiche per accrescere la fiducia dei clienti nel metodo. Gli psicoterapeuti segnalano inoltre che è grave importante data gli esercizi alla singola persona. Peter, terapista respiratorio, sottolinea, non esistono due pazienti uguali. Alcuni hanno bisogno di pause respiratori più grave lung, mentre altri devono iniziare a passare alla respirazione nasale. Il metodo è grave sufficientemente flessibile da poter essere adattato a ogni individuo. Successi nel lavoro con diversi gruppi target. Insegnanti e terapisti ritengono che il metodo Buteyko sia particolarmente efficace nel trattamento di patologie croniche come l'asma, l'apnea notturna e I disturbi di ansia. Uno psicoterapeuta racconta il caso di un paziente affetto da asma grave che, attraverso regolari esercizi di respirazione, è grave riuscito non solo ad alleviare I sintomi, ma anche ridere del 50% la necessità di assumere farmaci. È grave stato impressionante vedere come la pratica regolare abbia migliorato la sua qualità di vita. Si è grave sentito libero per la prima volta dopo anni. Il metodo ha molto successo anche con I bambini. Un insegnante racconta il suo lavoro con un bambino di 8 anni che soffriva di congestione nasale cronica. Era spesso stanco e distratto perché respirava con la bocca. Attraverso esercizi divertenti, è grave riuscito a imparare di nuovo a respirare con il naso. Il che ha migliorato significativamente la sua energia e la sua concentrazione nella vita di tutti I giorni. Benefici mentali ed emotivi. Oltre ai cambiamenti fisici, insegnanti e terapisti segnalano anche gli effetti positivi del metodo sulla salute mentale dei loro clienti. Joanna, una coach del respiro, racconta come ha aiutato una cliente con disturbi di ansia a trovare calma e controllo attraverso il metodo Buteyko. La respirazione consapevole dà al persone la sensazione di riprendere il controllo del proprio corpo. Questo è grave particolarmente importante per l'ansia e gli attacchi di panico. Un altro aspetto è grave la capacità del metodo di ridere lo stress. Gli insegnanti riferiscono che molti clienti utilizzano gli esercizi per rimanere più grave rilassati nella vita di tutti I giorni. Lavoro molto con persone che soffrono di stress professionale, afferma Martin, un trainer Buteyko esperto. Dopo alcune settimane, riferiscono di sentirsi più grave calmi e concentrati perché la respirazione li aiuta a ridurre I livelli di stress. Sfide e soluzioni nella pratica. Sebbene il metodo offra numerosi vantaggi, gli insegnanti segnalano anche del sfide. Uno dei più grave comuni è grave la mancanza di pazienza dei clienti. Alcune persone si aspettano risultati rapidi, spiega Peter. Il nostro compito è grave incoraggiarli a perseverare e a tenere a mente I benefici a lungo termine. Un altro ostacolo è grave l'integrazione del metodo nella vita quotidiana. Le persone spesso pensano di non aver tempo per fare esercizio, afferma Maria. Li aiuto a integrare le tecniche di respirazione nella loro vita quotidiana, ad esempio mentre lavorano o fanno una passeggiata. La ricompensa, il successo del cliente. Nonostante queste sfide,
Insegnanti I terapisti riferiscono che I successi dei loro clienti valgono lo sforzo. È grave incredibilmente gratificante vedere come le persone cambiano la loro vita grazie a questo metodo, afferma Joanna. Ho avuto una cliente che soffriva di apnea notturna da anni. Dopo 6 mesi, riusciva a dormire senza CPAP e si sentiva più grave riposata che mai. Un altro insegnante ricorda un cliente che soffriva di mal di schiena cronico da anni. Si res conto che il suo respiro superficiale era correlato alla sua tensione. Grazie agli esercizi Buteyko, riusca non solo a migliorare la respirazione, ma anche a ridurre il dolore. Uno strumento per la salute a lungo termine. Gli psicoterapeuti sottolineano che il metodo Buteyko non è grave solo una soluzione a breve termine, ma uno strumento che più grave accompagnerà I clienti per tutta la vita. Il metodo insegna al persona a prendersi cura della propria salute, afferma Martin. Questo è grave uno dei doni più grave grandi che possiamo fare come insegnanti. Queste testimonianze dimostrano quanto sia versatile il metodo Buteyko e come possa migliorare la vita del persona in diverse situazioni. Per insegnanti e terapisti non si tratta solo di una tecnica, ma di un modo per aiutare gli altri a migliorare in modo duraturo la propria salute e il proprio benessere. Capitolo 7. Il metodo Buteyko in un contesto moderno. Il ruolo del metodo nella medicina olistica. La medicina olistica considera l'essere umano come un'unità di corpo, mente e anima. In questo approccio, il metodo Buteyko è grave sempre più grave riconosciuto come uno strumento prezioso che attiva I poteri di autoguarigione del corpo e integra gli approcci terapeutici tradizionali, ottimizzando la respirazione come funzione centrale del corpo. Si contribuisce a un miglior equilibrio di tutti I sistemi del corpo. Un collegamento tra medicina convenzionale e medicina complementare. Nella medicina convenzionale, il metodo Buteyko viene utilizzato principalmente come terapia di supporto per la malati respiratori cronici come l'asma e l'apnea notturna. Gli studi dimostrano che riduce I sintomi e la necessità di assumere farmaci senza ricorrere a procedure invasive o effetti collaterali. Allo stesso tempo, si inserisce perfettamente nella medicina complementare, che spesso si basa su metodi naturali e incentrati sul paziente. Il metodo non favorisce solo il sollievo dai disturbi fisici, ma anche la regolazione del sistema nervoso, risultando efficace nei casi di stress e tensione psicologica. Vantaggi degli approcci preventivi. Nella medicina preventiva, il metodo Buteyko è grave apprezzato come mezzo per prevenire la malattie cronici. Poiché molti problemi di salute, dall'ipertensione ai disturbi del sonno, sono associati a difficoltà respiratori. Questo metodo offre l'opportunità di correggere questi problemi in una fase precoce. Attraverso esercizi di respirazione regolari, la persona non solo migliora la propria salute fisica, ma anche aumenta la propria resistenza allo stress e all'influenza ambientali. Uno strumento per l'autopotenziamento. Un aspetto importante della medicina olistica è grave quello di consentire al paziente di partecipare attivamente alla propria guarigione. Il metodo Buteyko non richiede attrezzature costose o farmaci, ma si basa su una capacità che tutti possedono, la respirazione. Attraverso la formazione e la pratica regolare,
I pazienti possono imparare ad autocontrollare I propri sintomi e migliorare in modo duraturo la propria qualità di vita. Integrazione nei piani di trattamento esistenti. Il metodo può essere facilmente integrato nei piani di trattamento esistenti. I pazienti che partecipano già a programmi terapeutici possono utilizzare il metodo Buteyko come integrazione per ottimizzare I risultati. Viene già utilizzato con successo nei centri di riabilitazione. Nel cliniche del benessere dei medici con un orientamento olistico. Il futuro del metodo Buteyko in medicina. Con la crescente consapevolezza dell'importanza della respirazione e del ruolo della consapevolezza nella salute, il metodo Buteyko continuerà ad acquisire importanza nella medicina olistica. Rappresenta un ponte tra la medicina tradizionale e gli approcci moderni incentrati sul paziente. Un approccio contemporaneo che unisce il meglio di entrambi I mondi. Il legame con la consapevolezza. La respirazione come meditazione il metodo Buteyko non ha solo benefici fisici ma anche mentali. Strettamente collegati ai principi della consapevolezza. In un momento in cui stress, ansia e irrequietezza interiore sono in aumento, il metodo offre un modo semplice ed efficace per trovare pace ed equilibrio attraverso la respirazione. La respirazione come collegamento tra corpo e mente. La respirazione è grave unica. E grave una funzione corporea inconscia che possiamo influenza consapevolmente. Nella pratica della consapevolezza, la respirazione è grave spesso utilizzata come un ancora per centrare la mente ed essere presenti nel momento presente. Il metodo Buteyko sfrutta questo principio rallentando la respirazione e rendendola più grave consapevole. Sia calma il sistema nervoso e favorisce un profondo rilassamento. Paralleli con la meditazione. Molti esercizi del metodo Buteyko, come la respirazione leggera o l'espirazione prolungata, hanno un carattere meditativo. Richiedono concentrazione, consapevolezza e la capacità di percepire consapevolmente il ritmo del respiro. Come nella meditazione, gli utenti imparano a concentrarsi sulle sensazioni del proprio corpo e a lasciare andare I pensieri che distraggono. Riduzione dello stress attraverso il controllo del respiro. Il metodo attiva il sistema nervoso parasimpatico, responsabile del riposo e del rilassamento. Se lo rende uno strumento efficace per la gestione dello stress. Molti utenti riferiscono che la respirazione consapevole aiuta a mantenere la calma anche nei momenti difficili e regola meglio la propria emozione. Uno strumento per l'equilibrio interiore. Il metodo Buteyko promuove non solo la salute fisica, ma anche la stabilità emotiva. Le persone che praticano regolarmente segnalano una maggiore capacità di affrontare le sfide e un senso di soddisfazione generalmente maggiore. Sia è grave particolarmente prezioso in un mondo in cui gli stimoli e la distrazione esterne spesso disturbano la pace interiore. Integrazione nella pratica quotidiana. Il collegamento con la consapevolezza rende il metodo Buteyko particolarmente adatto all'uso quotidiano. Gli esercizi di respirazione possono essere integrati nella routine quotidiana, sia mentre si lavora, sia mentre si è grave in coda o prima di andare a letto. Sono un modo per ritrovare il proprio centro ancora e per vivere il momento in modo consapevole. Un approccio olistico alla salute mentale. Il metodo Buteyko unisce I benefici fisiologici del controllo del respiro ai benefici mentali della consapevolezza.
offer non solo l'opportunità di rafforzare il corpo, ma anche di liberare la mente e vivere la vita in modo più grave consapevole. In questo senso, e grave più grave di una semplice tecnica, e grave un percorso verso una vita più grave sana e consapevole. Come si inserisce il metodo Buteyko nel nostro vita stressante, in un mondo caratterizzato da richieste costanti, pressione del tempo e sovraccarico digitale. Sempre più grave persone cercano modi efficaci per gestire lo stress e promuovere la propria salute. Il metodo Buteyko offre esattamente questo. Una tecnica semplice, naturale e sostenibile, che può gravissere facilmente integrata nella stressante vita quotidiana. Unos benefici fisiologici alla calma mentale, rendendolo uno strumento ideale per affrontare le sfide della vita moderna. Comprendere lo stress come un problema respiratorio. Stress e modelli respiratori sono strettamente correlati. Quando siamo sotto pressione, tendiamo a respirare più grave velocemente e superficialmente, spesso attraverso la bocca. Questo comportamento inconscio può grave innescare l'iperventilazione, che altera I livelli di ossigeno e anidride carbonica nel corpo. Il risultato, aumento della frequenza cardiaca, della tensione muscolare e una maggiore percezione dello stress. Il metodo Buteyko affronta questo problema regolando la respirazione e chiamando cosa il sistema nervoso. Rompe il circolo vizioso tra stress e respirazione scorretta. Il metodo come tecnica di rilassamento. Uno dei principali vantaggi del metodo Buteyko è grave il suo effetto calmante. Semplici esercizi come la respirazione leggera o l'espirazione prolungata attivano il sistema nervoso parasimpatico, la parte del sistema nervoso responsabile del rilassamento e della rigenerazione. Bastano pochi minuti di respirazione consapevole per ridere lo stress e portare il corpo in uno stato di calma, adatto all'uso quotidiano. Esercizi sempre e ovunque. Uno dei principali vantaggi del metodo Buteyko è grave la sua flessibilità. Gli esercizi non richiedono attrezzature o luoghi particolari. Possono essere svolti in ufficio, durante una riunione, mentre si fa shopping o anche mentre si è grave in viaggio. Esempi sono: pratica la respirazione nasale. Tieni consapevolmente la bocca chiusa, anche in situazioni di stress. Espirazione prolungata. Espira lentamente e consapevolmente per abbassare la frequenza cardiaca. Brevi pause respiratori. Dopo un'espirazione normale. Trattenere il respiro per alcuni secondi e poi continuare a respirare delicatamente. Queste pratiche sono discrete e facili da integrare nella vita quotidiana, il che la rende particolarmente attraente per la persona impegnata. Benefici per il lavoro e il sonno. Nella vita professionale, il metodo Buteyko aiuta a promuovere la concentrazione e la calma. Esercizi di respirazione regolari possono aiutarti a pensare più grave lucidamente. A gestire I conflitti con più grave calma e a lavorare in modo più grave creativo. Anche la qualità del sonno ne trae beneficio. Le persone che praticano esercizi di respirazione la sera riferiscono di dormire più grave profondamente e di sentirsi più grave riposati al mattino. Un vantaggio fondamentale per affrontare una giornata stressante. Resilienza allo stress a lungo termine. Il metodo Buteyko è grave molto più grave di una semplice tecnica di gestione dello stress a breve termine. Attraverso la pratica regolare,
Il corpo sia linea reagire automaticamente con maggiore calma nei momenti di stress. A lungo termine, rafforza la resilienza stabilizzando il sistema nervoso e ottimizzando in modo sostenibile I modelli respiratori. Le persone che utilizzano questo metodo riferiscono di avere un più grave profondo controllo sul proprio emozioni e un rafforzato equilibrio interiore. Facile integrazione nella vita moderna. Anche se la nostra vita sono spesso frenetiche, il metodo Buteyko non richiede cambiamenti drastici. Bastano anche solo 5-10 minuti di pratica quotidiana per avere effetti evidenti. Per la persone con ritmi molto serrati e grave possibile integra gli esercizi di respirazione nel routine esistenti, ad esempio durante l'attesa, durante una pausa o prima di andare a letto. Complemento ad alta misura di riduzione dello stress. Il metodo Buteyko può grave essere abbinato in modo eccellente ad alta tecnica, come lo yoga, la meditazione o gli esercizi di consapevolezza. Questa sinergia potenzia l'effetto e favorisce il benessere olistico. Conclusione. Il metodo Buteyko come chiave per la gestione dello stress. Nel nostro mondo stressante, il metodo Buteyko offre una soluzione pratica, efficace e scientificamente fondata per promuovere la calma e la salute. E grave facile da imparare, facile da usare e può grave diventa parte integrante della vita quotidiana. Attraverso il controllo consapevole della respirazione, aiuta a rilassare il corpo, a libera la mente e a sviluppare una resilienza allo stress a lungo termine. Uno strumento prezioso per una vita più grave equilibrata e sana. Capitolo 8. Approfondimento e specializzazione. Allenamento respiratorio per gruppi target specifici. Donincent. Anziani e atleti. Il metodo Buteyko e grave cosa flessibile che può grave essere adattato alle esigenze individuali dei diversi gruppi target. La donincent. Gli anziani e gli sportivi traggono benefici unici da questo metodo, ottimizzando la respirazione e ottenendo cosa vantaggi specifici. Don in gravidanza. Supporto durante la gravidanza e il parto. Durante la gravidanza, la respirazione gioca un ruolo fondamentale per il benessere della madre e per la salute del nascituro. Molte donne soffrono di mancanza di respiro, stanchezza o stress perché l'utero in crescita riduce lo spazio respiratorio. Il metodo Buteyko aiuta a ridurre questi stress. Respirazione delicata. Esercizi come la respirazione facile favoriscono una respirazione più grave calma ed efficiente e riducono I livelli di stress. Miglioramento dell'apporto di ossigeno. La respirazione nasale ottimizza l'apporto di ossigeno per la madre e il bambino. Supporto durante il travaglio. Il metodo prepara la donna a respirare in modo controllato e a rimanere calm durante il travaglio. Il che può grave renderlo più grave semplice. Anziani. Promuovere la salute e la qualità della vita. Con l'avanza dell'età. La capacità respiratoria e l'apporto di ossigeno del corpo spesso si deteriorano. Se può grave portare a stanchezza cronica, mobilità limitata e un aumento del rischio di malattie respiratori. Il metodo Buteyko offre I seguenti vantaggi al persone anziane. Sollievo di problemi respiratori. Esercizi come il controllo del pause. CP. Aiutano a normalizzare la respirazione e a ridurre la mancanza di respiro. Favoris la mobilità.
un miglior rapporto di ossigeno aumenta l'energia e facilita l'attività fisica, riduzione dello stress. La persone che praticano regolarmente esercizi di respirazione segnalano un maggiore rilassamento e un sonno migliore. Atleti, miglioramento del prestazione e rigenerazione. Per gli atleti, una corretta respirazione e grave la chiave per ottenere prestazioni ottimali. Il metodo Buteyko aiuta a mantenere una respirazione efficiente anche sotto stress. Maggiore tolleranza alla CO. L'esercizio fisico regola migliora la disponibilità di ossigeno nei muscoli e aumenta la resistenza. Miglioramento della rigenerazione. Il metodo calma il sistema nervoso dopo sessioni di allenamento intense, accelerando il recupero. Prestazioni migliorate, ottimizzando la respirazione. Gli atleti possono allenarsi in modo più grave intenso e dura più grave lungo. Adattamento del metodo Buteyko per la malati cronici. Malati cronici come l'asma, la BPCO, l'ipertensione e il diabete richiedono un approccio adattato per migliorare in modo mirato la respirazione senza sovraccaricare l'organismo. Asma e BPCO. Il metodo Buteyko è grave particolarmente efficace per la malati respiratori come l'asma e la BPCO. Riducendo la frequenza respiratoria e favorendo la respirazione nasale. Si alleviano sintomi come mancanza di respiro, tosse e senso di costrizione toracica. Tuttavia, gli esercizi devono essere eseguiti con attenzione per non sovraccaricare il corpo. Ipertensione. Lo stress cronico e l'iperventilazione possono pagare la pressione alta. Il metodo aiuta ad abbassare la pressione sanguigna attivando il sistema nervoso parasimpatico e migliorando la circolazione sanguigna. Per stabilizzare la pressione sanguigna sono ideali esercizi come l'espirazione prolungata. Diabete. Nel diabete, la respirazione compromessa può grave compromettere l'apporto di ossigeno alle cellule e ritarda la guarigione. Il metodo Buteyko favorisce un miglior utilizzo dell'ossigeno e aiuta indirettamente a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue riducendo lo stress e migliorando la circolazione sanguigna. Personalizzazione individuale. La malati cronici richiedono spesso un aggiustamento dell'intensità e della durata degli esercizi. Un trainer Buteyko esperto può grave sviluppa programmi personalizzati che rispondano alle esigenze specifiche del paziente. Come il metodo supporta il processo di guarigione. Il metodo Buteyko è grave uno strumento potente per aiutare il corpo a guarire da malattie e infortuni. Stimola i naturali poteri di autoguarigione del corpo ottimizzando la respirazione e ripristinando l'equilibrio del sistema nervoso. Promuovere l'apporto di ossigeno. Il metodo Buteyko migliora l'utilizzo dell'ossigeno a livello cellulare, stabilizzando il livello di CO nel sangue. L'ossigeno può grave essere trasportato alle cellule in modo più grave efficiente. Ciò favorisce la guarigione e la rigenerazione dei tessuti, ad esempio dopo interventi chirurgici o infortuni. Rafforzare il sistema immunitario. Una respirazione sana favorisce la funzionalità del sistema immunitario. Il metodo Buteyko riduce lo stress cronico, che può grave indebolire il sistema immunitario, e migliora la circolazione sanguigna, rafforzando la difesa dell'organismo. Calmare il sistema nervoso. Lo stress cronico e l'iperventilazione mettono a dura prova il sistema nervoso e possono ritardare il processo di guarigione.
Il metodo attivo il sistema nervoso parasimpatico, che porta il corpo in uno stato di riposo e rigenerazione. Supporto per l'infiammazione. Molte malati cronici sono accompagnati da infiammazione. Il metodo Buteyko può grave aiutare a ridere le reazioni infiammatorie migliorando l'apporto di ossigeno e favorendo l'equilibrio nell'organismo. Approccio olistico. Il metodo non agisce in modo isolato sul corpo, ma considera sia gli aspetti fisici che quelli mentali della guarigione. Le persone che praticano il metodo Buteyko riferiscono un maggiore senso di controllo sulla propria salute e un livello di benessere più grave elevato. Conclusione del capitolo 8. Il metodo Buteyko non è grave dato solo all'uso generale, ma può grave essere adattato a specifici gruppi target e condizioni di salute. Che si tratti di donne anziani, atleti o pazienti affetti da malati cronici. Il metodo offre molteplici possibilità di applicazione per promuovere la salute e supportare il processo di guarigione. Si tratta di uno strumento flessibile e potente che ha un posto fisso nel panorama sanitario moderno. Capitolo 9. Domande frequenti. Frequently asked questions. Che cosa il metodo Buteyko? Il metodo Buteyko è grave una tecnica di respirazione che mira a normalizzare i modelli respiratori per migliorare la salute. Si basa sulla riduzione del volume respiratorio e sulla promozione della respirazione nasale. Chi ha sviluppato il metodo Buteyko? Il metodo è grave stato sviluppato negli anni 50 dal medico ucraino Dr. Konstantin Buteyko. Si basa sul suo scopo sugli effetti dell'iperventilazione cronica sulla salute. Come funziona il metodo Buteyko? Il metodo funziona attraverso esercizi di respirazione mirati che stabilizzano il contenuto di anidride carbonica nel corpo. Ciò comporta un migliore apporto di ossigeno al cellule e una calma del sistema nervoso. Per quali problemi di salute è grave dato il metodo? Il metodo Buteyko è grave spesso utilizzato per curare l'asma, l'apnea notturna, l'ipertensione e I disturbi di ansia. Aiuta inoltre a migliorare l'efficienza respiratoria generale e il benessere. Il metodo Buteyko può grave aiuta contro l'asma. Molti studi e rapporti dimostrano che questo metodo può grave alleviare I sintomi dell'asma e ridurre la necessità di assumere farmaci. Aiuta a calmare la respirazione e a ridurre I broncospasmi. Il metodo è grave efficace contro l'apnea notturna e il russa. Il metodo favorisce la respirazione nasale e stabilizza la respirazione durante il sonno. Ciò può grave ridurre significativamente il russa e la pause respiratori. In che modo il metodo Buteyko supporta la gestione dello stress? Gli esercizi di respirazione calmano il sistema nervoso attivando il sistema nervoso parasimpatico. Ciò riduce gli ormoni dello stress e favorisce un rilassamento più grave profondo. Cosa significa respirazione leggera nel metodo Buteyko? Con respirazione facile si intende una respirazione delicata e consapevole che riduce il volume degli atti respiratori. L'obiettivo è grave rendere la respirazione quasi impercettibile e favorire l'equilibrio del corpo. Che cosa è grave control pause? CP. L'APC è grave una misura dell'efficienza respiratoria e misura per quanto tempo si riesce a trattenere il respiro dopo l'espirazione prima che si verifichi il primo impulso respiratorio. Indica il livello di equilibrio dei modelli respiratori. Come si misura correttamente la CP?
sedativi con la scena dritta. Espirat normalmente e trattenit il respiro finché non avvertite il primo impulso respiratorio. Il tempo misurato fornisce un'indicazione dell'efficienza della tua respirazione. Perché la respirazione nasale è grave cosa important? La respirazione nasale filtra, umidifica e riscalda l'aria prima che raggiunga I polmoni. Migliora l'assorbimento di ossigeno e riduce la malati respiratori. Quali sono I benefici del metodo Buteyko per gli atleti? Il metodo aumenta la tolleranza alla CO, migliorando l'utilizzo dell'ossigeno e la resistenza. Aiuta anche recupera più grave velocemente dopo sessioni di allenamento intensivo. Il metodo Buteyko più grave migliora la qualità del sonno. Se il metodo stabilizza la respirazione notturna e riduce I disturbi respiratori come l'apnea notturna. Se favorisce un sonno più grave restauratore. In che modo il metodo aiuta contro l'ansia e gli attacchi di panico? Il controllo consapevole del respiro calma il sistema nervoso e riduce I sintomi dell'ansia. Keine e grave colpito ha la sensazione di riuscire a controlla meglio la respirazione e le emozioni. Il metodo Buteyko più grave sia utilizzato per la pressione alta? Se il metodo aiuta ad abbassare la pressione sanguigna rilassando I vasi sanguigni e riducendo I livelli di stress. Si ochin normalizzando il ritmo respiratorio. Come si inserisce il metodo nella vita di tutti I giorni? Gli esercizi possono essere integrati in modo flessibile nella routine quotidiana. Ad esempio durante la pausa o prima di andare a letto. Richiedono solo pochi minuti al giorno e non richiedono attrezzature speciali. Quanto tempo si vuole per vedere I risultati? Molte persone notano I primi miglioramenti già dopo pochi giorni. Tuttavia, per ottenere risultati a lungo termine è grave necessario esercitarsi regolarmente per diverse settimane o mesi. Si sono rischi effetti collaterali, il metodo è grave sicuro se eseguito correttamente. I sintomi initiali, come vertigini o malattia, solitamente scompaiono non appena il corpo si abitua ai nuovi schemi respiratori. Il metodo Buteyko è grave adatto anche ai bambini? Se il metodo è grave sicuro ed efficace per I bambini, soprattutto per quegli effetti d'asma o problemi respiratori nasali. Più grave essere adattato in modo già coso per renderlo adatto ai bambini. La donna incinte possono utilizza questo metodo? Se il metodo è grave ideale per la donna incinte poiché facilita la respirazione, riduce lo stress e migliora l'apporto di ossigeno al bambino. Più grave anche aiuta nella preparazione al parto. Quali esercizi sono adatti ai principianti? I principianti dovrebbero iniziare con la respirazione leggera e il controllo della corsa. CP. Questi esercizi sono facili da eseguire e gettano le basi per ulteriori progressi. Il metodo più grave essere abbinato ad alta terapia? Se il metodo Buteyko integra molti approccimazioni complementari. Più grave essere abbinato alla fisioterapia, alla meditazione o ai trattamenti medici convenzionali. Esistono prove scientifiche dell'efficacia del metodo Buteyko? Se numerosi studi, soprattutto su asma e apnea notturna, dimostrano l'efficacia del metodo. E grave un concetto sempre più grave riconosciuto nella comunità scientifica e medica. Buteyko si differenzia dall'alta tecnica di respirazione,
Il metodo Buteyko si concentra sulla riduzione del volume respiratorio e sulla normalizzazione dei livelli di CO. A differenza di alta tecnica come la respirazione profonda. Il suo scopo è grave respira meno ma in modo più grave efficiente. Quali sono gli errori più grave comuni nell'applicazione del metodo? Trattenere excessivamente il respiro o esercitarsi sotto stress può grave compromettere I risultati. È grave importante eseguire gli esercizi in un ambiente rilassato e tranquillo. Come si riconoscono I progressi nel metodo Buteyko? Il miglioramento è grave evidenziato da un maggiore controllo della forza. CP. Una minor mancanza di respiro e un aumento dell'energia generale. Anche I miglioramenti seguitivi. Come un sono migliore e meno stress. Sono buoni indicatori. È grave necessario un formatore per apprendere il metodo? Non è grave indispensabile avere un trainer. Ma più grave aiutati a imparare correttamente gli esercizi. È grave possibile anche studiare autonomamente tramite libri o corsi online. Il metodo può grave essere utilizzato a lungo termine? Se. Il metodo Buteyko è grave una pratica che dura tutta la vita e che può grave avere effetti positivi duratori sulla salute. La pratica regolare favorisce miglioramenti duratori. Esistono accorgimenti particolari per la persona anziana? Se. Gli esercizi possono essere adattati al capacità fisica del persona anziana. Le unità dolci e brevi favoriscono la respirazione senza affaticare eccessivamente. In che modo il metodo Buteyko aiuta ad attivare I poteri di autoguarigione del corpo? Migliorando l'apporto di ossigeno e stabilizzando il sistema nervoso. Il metodo supporta I processi di guarigione naturali dell'organismo. Favorisce l'equilibrio e la rigenerazione a livello olistico. Il metodo Buteyko può grave sostituire I farmaci. Il metodo Buteyko può grave ridurre significativamente la necessità di assumere farmaci. Ma non deve essere considerato un sostituto diretto della terapia medica, soprattutto nel malati cronici come l'asma o l'ipertensione, che spesso richiedono una terapia farmacologica a lungo termine. Il metodo può grave svolgere un ruolo complementare, alleviando I sintomi e migliorando il benessere generale. Il metodo agisce normalizzando la respirazione e stabilizzando I livelli di anidride carbonica nel corpo, aumentando l'efficienza dell'apporto di ossigeno e riducendo I processi infiammatori. Di conseguenza, I soggetti colpiti possono spesso scoprire di essere meno dipendenti da farmaci come I broncodilatatori o gli antistaminici. Tuttavia, è grave importante introdurre il metodo con cautela, soprattutto nei soggetti fortemente dipendenti dai farmaci. Si sconsiglia di ridurre o interrompere la terapia farmacologica senza aver consultato un medico, in quanto potrebbe comportare rischi per la salute. Il metodo Buteyko mira a migliorare la qualità della vita e a ridurre la necessità di assumere farmaci. Ma non sostituisce la diagnosi o il trattamento medico. Un altro punto importante è grave il ruolo di un trainer o terapista Buteyko esperto. Possono aiutare I pazienti a integrare il metodo in modo sicuro ed efficace nella loro routine quotidiana e a monitorare I progressi. Questo approccio guidato garantisce che il metodo venga utilizzato in modo ottimale, senza alcun rischio per la salute. Quanto velocemente vedi I risultati? La velocità con cui I risultati diventano visibili dipende da diversi fattori.
Tra cuil intensità e la regolarità degli esercizi, la condizione di salute generale e I disturbi specifici dell'utente. Molte persone riferiscono di notare un miglioramento dei sintomi già dopo pochi giorni o settimane. Può grave manifestarsi sotto forma di una respirazione più grave facile, meno affaticamento, un sonno migliore o un aumento di energia. Nel caso di patologie croniche come l'asma o l'apnea notturna, per ottenere risultati visibili potrebbero essere necessari più grave tempo e pazienza. Tuttavia, non è grave raro che I pazienti riscontrino una notevole riduzione dei sintomi entro 4-6 settimane. La chiave grave l'applicazione costante del metodo Buteyko, poiché il corpo ha bisogno di tempo per abituarsi ai nuovi schemi respiratori e accentuare I cambiamenti fisiologici positivi. I risultati a lungo termine dipendono anche dall'integrazione del metodo nella vita di tutti I giorni. Le persone che praticano regolarmente e applicano I principi del metodo Buteyko, come la respirazione nasale, nel loro attività quotidiana ottengono miglioramenti più grave duratori. E grave anche important nota che I progressi possono variare da individuo a individuo, mentre alcuni avvertono rapidamente gli effetti positivi. Altri hanno bisogno di più grave tempo per notare cambiamenti profondi. Chiung più grave imparare il metodo Buteyko. Il metodo Buteyko è grave progettato per essere appreso da persone di tutta l'età e con qualsiasi condizione di salute. Non richiede attrezzature speciali e più grave essere personalizzato per soddisfare le esigenze di diversi gruppi target. Ciò li rende ideali per bambini, anziani, donne e perfino per persone affette da gravi malati cronici. Spesso il metodo viene insegnato ai bambini in modo giocoso per motivarli e favorire la comprensione degli esercizi. Nel persone anziane, questo metodo più grave aiuta a migliorare la respirazione e ad alleviare sintomi come la mancanza di respiro o la stanchezza, senza sovraccaricare l'organismo. Anche per le persone con mobilità limitata, gli esercizi possono essere adattati in modo da poter essere eseguiti in una posizione comoda, seduti o sdraiati. Un altro vantaggio è grave che il metodo è grave facile da apprendere. Molte persone iniziano con esercizi di base come la respirazione facile o il controllo del pause. CP. Che sono facili da eseguire e mostrano rapidamente I primi risultati. Chi ha bisogno di supporto più grave rivolgersi a un trainer Buteyko esperto, che saprà fornire consigli e adattamenti personalizzati. Qual è grave il giusto equilibrio tra esercizio fisico e vita quotidiana? Buteyko in modo efficace e sostenibile è grave fondamentale trovare il giusto equilibrio tra pratica e vita quotidiana. La chiave grave integra gli esercizi di respirazione nella routine quotidiana in modo che non rappresentino un peso aggiuntivo. Già sedute brevi ma regolari di 5-10 minuti possono apporta miglioramenti evidenti. Un errore comune grave aspettarsi troppo in una volta sola o eseguire gli esercizi con eccessiva intensità. Il che più grave porta a frustrazione o disagio. Bisognerebbe invece punta sulla continuità. E grave meglio fare piccole sessioni di allenamento ogni giorno piuttosto che sessioni più grave occasionalmente. Un approccio comprovato e grave quello di ricevimenti fissi nella propria routine quotidiana. Ad esempio la mattina dopo essersi alzati o la sera prima di andare a letto.
Integra I principi del metodo Buteyko nell'attività quotidiana. Cum respira consapevolmente mentre si cammina o si lavora. In questo modo il metodo diventa parte naturale dello stile di vita e richiede uno sforzo meno consapevole. L'equilibrio sta nel praticare regolarmente esercizi e nel cambiare abitudini respiratori nella vita di tutti I giorni. Perché è grave utile la guida di un esperto? Per garantire che il metodo Buteyko venga applicato correttamente ed efficacemente. È grave particolarmente utile avvalersi della consulenza di un esperto. Un trainer esperto può grave tenere conto delle esigenze del sfide individuali e adatta di conseguenza gli esercizi. Se è grave particolarmente important per la persona con problemi di salute o abitativi specifici. Come alleviare l'asma o migliorare la qualità del sonno. Un esperto ti aiuterà anche a evitare errori comuni. Come trattenere il respiro troppo a lungo o fare esercizio fisico troppo intenso. Che potrebbero causare disagio. Affrono un feedback costruttivo e ti motivano a utilizzare il metodo nel lungo termine. Inoltre, possono offrire soluzioni e adattamenti qualora sorgessero domande o difficoltà. Un altro vantaggio della guida è grave la possibilità di misurare sistematicamente I progressi. Un formatore può grave controlla regolarmente il valore di controllo della corsa. CP. E documenta cosa il successo del metodo. Sia per I principianti che per gli utenti avanzati. Il supporto di un esperto offre un livello di sicurezza ed efficacia più grave elevato, consentendo di integrare il metodo con ancora maggiore successo nella vita di tutti I giorni. Capitolo 10. Prospettive future e conclusione personale. Il metodo Buteyko in un mondo che cambia. In un mondo in continuo cambiamento. Caratterizzato da stress, inquinamento ambientale e problemi di salute cronici. Il metodo Buteyko sta acquisendo importanza. La moderna abitudine di vita. Come passa molto tempo davanti agli schermi. La mancanza di esercizio fisico e una maggiore esposizione al tossine ambientali. Contribuiscono a modelli respiratori malsani che hanno un impatto negativo sulla nostra salute fisica e mentale a lungo termine. Il metodo offre un approccio naturale e pratico per affrontare le sfide del nostro tempo. Uno dei maggiori punti di forza del metodo Buteyko è grave la sua accessibilità. Non richiede attrezzature costose o ambienti particolari e può grave essere utilizzato ovunque. In un mondo che spesso cerca soluzioni complesse a problemi semplici, il metodo rappresenta un ritorno all'origine, al nostro respiro, che possiamo controllare in ogni momento. Si ricorda che spesso la chiave della salute risiede dentro di noi. Il metodo è grave anche uno strumento per il futuro. Sebbene I progressi tecnologici e la medicina moderna svolgano un ruolo importante, il metodo Buteyko offre un'integrazione sostenibile. Combina l'antica saggezza sul potere della respirazione con la scienza moderna e può grave quindi aiutare a promuovere la resilienza individuale e la salute collettiva. La mia visione del respiro. Un messaggio di speranza. La mia visione del futuro della respirazione è grave un mondo in cui le persone utilizzano consapevolmente la respirazione per promuovere la salute, il benessere e l'equilibrio interiore. La respirazione è grave più grave di una semplice funzione biologica. È grave un pont tra corpo e mente. Tra il nostro sé interiore e il mondo esterno.
Spero che il metodo Buteyko contribuisca a radicare questa comprensione nella società. In un momento in cui molte persone sentono di perdere il controllo della propria salute, la respirazione consapevole offre una fonte di potere. Si dimostra che possiamo lavorare attivamente sul nostro benessere senza dover ricorrere a mezzi esterni. La capacità di controllare il respiro non si porta solo benefici fisiologici, ma anche un senso di calma e controllo in un mondo spesso caotico. La mia visione è grave che il metodo Buteyko non venga utilizzato solo per la malati respiratori o lo stress, ma diventi parte integrante dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione. Se I bambini imparano fin da piccoli l'importanza della respirazione consapevole e gli adulti la integrano nella loro vita quotidiana, possiamo creare una società più grave sana e consapevole. Voglio difendere questo messaggio di speranza, per ricordarsi che il cammino verso una vita migliore inizia con un respiro consapevole. Considerazioni finali. La respirazione come chiave per una vita appagante. Il metodo Buteyko si dimostra che la respirazione non è grave solo una funzione vitale, ma anche uno strumento che può grave aiutarsi a vivere una vita più grave appagante. Si insegna a rafforza la connessione tra corpo e mente, a ridurre lo stress e a prendere il controllo della nostra salute. In un mondo spesso caratterizzato dalla fretta e dalla frenesia, si offre un momento di pace e uno spazio di guarigione. Respirare grave la prima cosa che facciamo quando nasciamo e l'ultima prima di morire. Nel mezzo si grave la vita, che possiamo plasma consapevolmente con ogni respiro. Il metodo Buteyko si ricorda che non è grave solo una questione di respirazione, ma di come respiriamo. Si invita a fermarsi e a essere consapevoli di noi stessi e di ciò che si seconda. Infine, vorrei sottolineare che la respirazione è grave una chiave universale accessibile a tutti noi. Che stiamo lottando con problemi di salute o che vogliamo semplicemente migliorare il nostro benessere. La respirazione offre un modo semplice ma efficace per apportare cambiamenti positivi nella nostra vita. Usiamo questa chiave per aprire la porta a una vita più grave sana, più grave consapevole e più grave appagante. Calendario degli esercizi, un programma di 30 giorni per principianti. Il metodo Buteyko offre un modo pratico ed efficace per normalizzare la respirazione e migliorare la salute in modo duraturo. Questo programma di 30 giorni è grave rivolto ai principianti e ti introduce passo dopo passo al basi e al tecnico avanzato del metodo. E grave progettato per aiutarti a sviluppare sane abitudini respiratori e ad integrarle nella tua routine quotidiana. Settimana 1. Comprendere la base della respirazione. Giorni 1-3. Osserva il tuo respiro per iniziare. Osserva semplicemente il tuo respiro per sviluppare consapevolezza dei tuoi actuali schemi respiratori. Sedativi in posizione eretta o sdraiativi sulla scena in una posizione rilassata. Prestar attenzione a se respiri con il naso o con la bocca, a quanto sono profondi I tuoi respiri e a quanto spesso respiri. Cerca di tenere la bocca chiusa e di respira solo attraverso il naso. Questa respirazione consapevole è grave un primo passo importante verso la normalizzazione della respirazione. Giorni 4-5. Introduzione alla respirazione leggera. La respirazione leggera è grave uno degli esercizi centrali del metodo Buteyko.
Sediti in una posizione rilassata. Inspiro ed espiro attraverso il naso e riduci consapevolmente la profondità dei tuoi respiri. Respira cosa delicatamente che il flusso di aria sia appena percettibile. Esegue questo esercizio per 5 minuti ogni mattina e ogni sera. Lo scopo è grave quello di creare una leggera sensazione di mancanza di aria, senza che questa diventi sgradevole. Giorni 6-7. Prima corsa di controllo. CP. La corsa di controllo misura per quanto tempo riesci a trattenere il respiro dopo un'espirazione normale fino a quando non senti il primo impulso respiratorio. Espira normalmente. Trattieni il respiro e cronometra il tempo. Prendi nota del tuo punteggio di base. Poi che servirà da indicatore dei tuoi progressi. Una CP inferiore a 20 secondi indica iperventilazione. Settimana 2. Approfondire gli esercizi integrali nella vita quotidiana. Giorni 8-10. Espansione della respirazione facile aumenta il tempo dedicato alla pratica della respirazione facile a 10 minuti per sessione. Continuare a eseguire l'esercizio al mattino e alla sera. Osserva come cambia il tuo respiro durante la pratica. Ti senti più grave calmo o più grave rilassato? Giorni 11-14. Esercitati a respira nella vita di tutti i giorni. Inizia ad integrare i principi del metodo nella tua vita quotidiana. Ad esempio, mentre cammini o lavori, respira consapevolmente, delicatamente e attraverso il naso. Evita consapevolmente di respira con la bocca, anche in situazioni di stress. Se rafforza i tuoi nuovi schemi respiratori e fa che il metodo diventi parte integrante della tua vita. Settimana 3. Esercizi avanzati. Giorni 15-17. Introduzione del pause respiratory in questa fase. Si aggiungono del pause respiratory. Esercizi di trattenere il respiro. Dopo un'espirazione normale. Trattenere il respiro per 5-10 secondi prima di respirare nuovamente delicatamente. Ripetere questa operazione da 3 a 5 volte per sessione. Questo esercizio allena la capacità di tollerazione nel corpo. Fattore fondamentale per una respirazione sana. Giorni 18-21. Esercizi di combinazione per aumentare l'effetto. Combina la respirazione facile con pause respiratori. Ad esempio, inspira ed espira delicatamente per 5 minuti. Quindi trattieni il respiro per alcuni secondi dopo ogni espirazione. L'obiettivo è grave stabilizzare il livello di CO nel sangue e migliorare l'apporto di ossigeno al cellule. Settimana 4. Consolidare e perfezionare la pratica. Giorni 22-25. Espirazione prolungata completa I tuoi esercizi con la tecnica dell'espirazione prolungata. Inspira attraverso il naso e fai in modo che l'espirazione duri il doppio dell'inspirazione. In questo modo si attiva il sistema nervoso parasimpatico, che assicura calma e rilassamento e favoris la rigenerazione del corpo. Giorni 26-28. Combinazione degli esercizi combina tutte le tecniche che hai imparato finora in una routine di respirazione completa. Inizia con una respirazione rilassata. Aggiungi del pause e concludi con un'espirazione prolungata. Questa sessione completa dura 10-15 minuti e aiuta a stabilizzare la respirazione in modo duraturo. Giorni 29-30. Riflessione e prospettive prenditi del tempo per riflettere sui tuoi progressi. Come grave cambiato il tuo respiro?
Noti miglioramenti nel tuo benessere, nel tuo sonno o nella tua energia. Registra questa osservazione per rafforzare la tua motivazione all'uso a lungo termine del metodo Buteyko. Stabilisci nuovi obiettivi per approfondire ulteriormente la tua pratica. Suggerimenti per il successo a lungo termine. Regolarità piuttosto che intensità. Più grave important pratica brevi sessioni giornaliere piuttosto che fare esercizi lunghi occasionalmente. Sied pazienti. I miglioramenti inasili sono spesso impercettibili. Per ottenere risultati a lungo termine è grave necessario persevera. Integrandoci forza. Lascia che il metodo diventi una parte naturale della tua vita quotidiana invece di vederlo come un compito aggiuntivo. Documenta I progressi. Tieni un diario per registrare I valori CPE le osservazioni. Questo ti aiuterà a rimanere motivato. Con questo programma di 30 giorni. Gettare le basi per una respirazione sana e una migliore qualità della vita. Il metodo è grave uno strumento che dura tutta la vita e che ti aiuta a migliorare in modo sostenibile la tua salute e il tuo benessere. Glossario. Termina I concetti importanti del metodo Buteyko. Metodo Buteyko. Tecnica di respirazione basata sulla riduzione del volume respiratorio e sulla promozione della respirazione nasale per migliorare l'equilibrio di ossigeno e anidride carbonica nel corpo. Corsa di controllo. CP. Misura dell'efficienza respiratoria che misura il tempo in cui una persona riesce a trattenere il respiro dopo un'espirazione normale. Respirazione facile. Esercizio fondamentale del metodo che consiste nel respiro consapevolmente, in modo delicato e minimo, per normalizzare il ritmo respiratorio. Respirazione nasale. Respirare attraverso il naso. Che è grave considerato più grave salute perché filtra, umidifica e riscalda l'aria. Iperventilazione. Respirazione eccessiva che abbassa I livelli di anidride carbonica nel corpo e più grave porta a veri problemi di salute. Effetto Bohr. Meccanismo fisiologico mediante il quale l'anidride carbonica nel sangue facilita l'apporto di ossigeno al cellule. Parasimpatico. Parte del sistema nervoso autonomo responsabile del riposo e della rigenerazione. Attività della respirazione lenta e consapevole. Anidride carbonica. CO. Gas che svolge un ruolo cruciale nell'apporto di ossigeno e nella regolazione del pH del sangue. Schema respiratorio. Schema individuale del modo in cui una persona respira, inclusi ritmo, profondità e percorso del respiro, riduzione del respiro, riduzione consapevole del volume respiratorio per ripristinare l'equilibrio tra ossigeno e anidride carbonica nel corpo. Resource. Libri. Siti web e organizzazioni per informazioni approfondite. Libri. Naturalmente senza smar di Patrick Macchione. Una guida completa all'uso del metodo Buteyko per la malati respiratori. Chiudi il tuo bocca di Patrick Macchione. Un libro per principianti sull'importanza della respirazione nasale ed esercizi pratici. The Oxygen Advantage di Patrick Macchione. Un libro per atleti e appassionati di fitness che mostra come il controllo della respirazione possa migliorare la prestazione. Siti web. www.buteyko.com. Il sito web ufficiale con informazioni sul metodo e trainer approvati in tutto il mondo. www.asthmafoundation.org
Una piattaforma con informazioni sul malati respiratori e sul terapie complementari. www.buteykoclinic.com. Ampi resource. Corsi online e articoli scientifici sul metodo Buteyko. Organizzazione. Buteyko Respirazione Associazione. Organizzazione Internazionale che formatori certificati e informazioni sul metodo. International Buteyko Institute. Associazione dedicata alla ricerca e alla diffusione del metodo Buteyko. Global Buteyko Network. Una piattaforma per il networking tra formatori e utenti del metodo. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership. The 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.